Na ujue Christ anakuambia kama uko ashamed of him, hapa atakuwa quote and quote ashamed of you before his father in heaven. Ni aje kama kawaida, DJ Ruff, Sheng Bible Study, going through the Bible pole pole. Right now we are on Matthew chapter 7. The first lesson of Matthew chapter 7 ilikuwa about judging others. Tukalan that usikule msee wa kusema pia usi ni judge yetu unafanya the wrong thing. At the same time usikule msee wa kuambia wase vile wewe uko hivi una condemn watu. The judging that is allowed ni ile yenye unasaidia msee. And then we talked about asking, seeking and knocking. That was lesson number 3. Na hizi zote ni words za Jesus. And today tunaingia kwa our lesson number 4 of this chapter, na ni the narrow way. Na hii ni kitu from hata nursery tulikuwa tunaambiwa, ulikuwa unaulizwa unaweza taka kupita kwa ile njia iko wide ama ile narrow, ile imekonda, alafu answer ilikuwa the narrow way. We didn't know ni kwa nini unaambiwa hivyo. We didn't know kwani wide barabara iko na nini. If you're driving, the wide barabara ndio iko sawa kabisa. But how come Christ alikuwa na teach that this narrow way is the right way to follow? Let's read Matthew 7:13. It says, "Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it." So kuna some things we are learning about these two ways. There's the narrow way in a lead to life. Not many people will find it. And there's a wide gate ama wide way that leads to destruction, na wase wengi wako hapo. Hii kitu ni self-explanatory. Hatutaenda very deep into it because simply words za Christ ziko as simple as that, na zina to show that we should follow the narrow way. What's the narrow way? Mimi clearly tu hapo naweza kuambia the narrow way is the way of salvation. In the previous episodes tushaitackle venye Christians are being ridiculed all over the world. Persecution ina happen all over the world. Na hii persecution haikam just kama wase wa Bible venye walikuwa na madwa, wanachomwa and everything. Najua vizuri sana kuna wase wenye hata ukiingia room seka mimi anaona tu pastor ameingia. Wasemi hivyo ati wakikuambia kitu poa, ana try kukuridicule that wewe si mjanja, hoja chanuka. If you're in that position yenye in your team ama in your group kwa mbogi yako, wewe ndio wase uona huyu ni faala sana, huyu mse wa church, ushinda church kila saa. That is okay. And then there's another group of people that, and I see this happening all the time. Unapata uko kwa clique fulani, lakini in that clique wenye unapenda God na unajua mimi yenyewe nimesevika na napenda God sana. But what do? Unaificha. You're ashamed of the gospel of Jesus Christ. Anakuambia cheki, wewe umefind the right path, umefind the narrow way. Ase wenye wako on the wide way, si atu watoke kama mabeste ni sawa, lakini be like me. What happened, and this is something true, what happened was tukiwa kampo tulikuwa tunacheza FIFA na maboys wangu, na tulikuwa tunakata maji, tulikuwa tuna smoke weed sana, si kidogo. So kama una smoke sahi manze 14 years ago 15 years ago nilikuwa the same place, na ikafika place nikakuwa that guy I'm talking to you about. Ule mse mwenye unapenda God and you want to do what is right, but you're ashamed of the gospel of Christ. Mimi nilifika place nikaambia maboyo wangu, cheki wase, Mr. Smoke na sitaki kukata hii maji. Kaniambia acha ufala. Okay, sawa. Wakarealize tunacheza hiyo FIFA overnight, na mimi siguzi hiyo stuff. Ikafika place that waliona niko serious such that hata msia kitaka kusmoke alikuwa anaingia kwa toilet. Sasa hiyo tuko kwa hao ya best yetu, tunakesha tukisamba, anaipigia huko kwa sababu ameshaanza kuona okay, umse amechoose. So don't be afraid. Na ujue Christ anakuambia kama uko ashamed of him, hapa atakuwa quote and quote ashamed of you before his father in heaven. Kwa nini? Kwa sababu you are supposed to proclaim, you're supposed to be proud. Imagine you love someone so much, na yeye anasemanga anakupenda, but umse hataki kuku associated na wewe time kuna watu around. Ako so ashamed of you, hataki mabeste wake wakujue, hataki any of that. How would you feel? That is not a relationship. So this relationship we have
with Christ, with our Father in heaven. Anakuambia cheki, don't be ashamed of me. Mbona unasema unanipenda, and when your friends are around you don't want to say that you love me. Sometimes world youth tuangalieni anasema Christians are so narrow minded, and that is okay because you're on the narrow path. Being narrow minded, if it means that mimi sitafuata things of the world, the things that culture inasema this is what is right, then it's okay. Na culture these days inasema there are many ways to God. There are many ways to God. These are the teachings. I was just going through some article ya wase wenye who proclaim that they are Christians. Mse kama Steph Curry. Na mimi ni fan big wa Steph Curry, by the way. I'm not saying mse ana do anything wrong. Unaget yeye atasema amesave nini and everything. But pia walikuwa nasema the moment you get to a point where una criticize, unaambia wase ni aje okokeni, the only way to heaven is through Jesus Christ, utakosana na wase sana. So Steph ako poa. Steph ako proud that he is Christian. But pia utanotice hata fika place anze kusema manze the only way is Jesus Christ. And there are some sportsmen and women wameclaim hivyo na career zao zikienda down and people hated them. People don't mind that utasema that unapenda Christ. Hiyo tunasema unapenda Christ hapo sawa. Mimi napenda hii microphone mimi na believe nikiongea hapa pia inani connect to God, and then unaniacha tu hivyo, then we'll be fine. Wasi wanasema there's this way to God, there's that way to God. Anasema wanataka usiseme wewe that Jesus is the only way. But mimi niko hapa proudly saying Jesus Christ is the only way, the truth, the life. Nobody gets to God the Father bila kumpitia. And we'll continue with Sheng Bible Study. If you feel there's someone who wants to hear this, share with them. Ausio. God bless you. Wala mpigania kwa manze, kuna mse fulani Limuru manze, yani bonga na huyo jamaa. Ulikuwa umebonga naye? Abonga na yeye. Hatuwezi shinda. Hajaijiuliza, hajaifika place akaona kama kuna ido kidogo na do mob nafaa kuchukua do mob. Umse amenisaidia. Sasa kwa na ule dem mwenye anaambia mabansa, my boyfriend atakupiga. Boyfriend ni mimi. Juu mimi siwezi pigana. Hawezi kuwa lakini hawezi kuwa ananiongelea mimi. Kuna jamaa mwingine ashai zile mamsako za makarao. Walishikwa na dem. Jamaa alitoka teke. Akaacha dem. Sasa ni best yangu mwenye alikuwa ndani alikuwa radio show. Ati makarao alienda wakimuenjoy wa dem. Juu alimbeba. Anaambia, "Hii nyang'au inakwambia inakupenda." Kuna ile mbio ingine hadi fani. Hadi hao kukimbizi wanacheka. Yaani umetoka ukiingia hadi kwa mavichaka, uendi hadi na barabara. Unaingia kwa mavichaka machochoro huko. Ndio huyo. Huyo achana na yeye.